Ikiwa ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya. Taarifa za mwendo wa saa 7. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Serikali imeidhinisha mchakato wa kuchapisha na kuwapa vitambulisho vya kidijitali wananchi chini ya wiki 2 zijazo. Katibu mkuu katika kitengo cha uhamiaji Ambassador Julius Bitok, akizungumza baada ya mkutano wa faragha na makatibu wengine, amesema kuwa serikali itazindua kitambulisho kipya kinachofahamika kama Maisha Card, na wananchi watatarajiwa kutumia Maisha Namba katika shughuli zao rasmi. Kundi la kwanza la watu watakaopokea Maisha Card ni wananchi watakaofikisha umri wa miaka 18 kuanzia mwaka huu. And that number, when someone is given that number at birth, that is the same number which will be their school identification number, it will be their university identification number, it will be their ID number when they turn 18, it will be their PIN number for KRA, it will be their number all through their lifetime. Until when they die, it becomes their death certificate number. It will be a unique personal identifier across the lifetime of someone. That's why we are calling it Maisha Number. It's a lifetime number from birth to death for all documents. That will be the number we are talking about here. Na mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kuandaa kwa minajili ya saa 1 na saa 3. Kwingineko ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki leo amezuru katika kaunti ya Kajiado, ambapo atasimamia ufunguzi wa kata ndogo ya Elang'ata UAS na makao yake makuu. Kando na ufunguzi huo, kata hiyo ndogo vilevile itapata naibu kamishna wake. Kata hiyo ndogo ya Elang'ata UAS imekuwa bila utawala wa serikali tangu uchapishwe kwa gazeti la serikali mwaka 2017. Tukitoka maeneo hayo kwa sasa, mtazamaji, tunarejea jijini Nairobi, ambapo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amekashifu Rais William Ruto kwa kutotimiza ahadi ambazo alitoa wakati wa kampeni mwaka mmoja tangu wachukue mamlaka. Sifuna, aliyekuwa akifanya mahojiano ya moja kwa moja katika kituo cha Radio 47, amemkosoa Ruto kwa kuanza kampeni za mapema badala ya kuwafanyia Wakenya kazi ili kufanikisha ahadi alizotoa. Serikali ya Rais William Ruto hapo kesho itaadhimisha mwaka mmoja tangu kuundwa kwake. Seneta Sifuna vilevile amekaribu msimamo wa chama kuwa wabunge 5 waliotimuliwa chamani waondoke. Mizigo ambayo inaongezewa wananchi kwa sasa kwa kweli sio fair yani. Unaona? Kwa sababu maisha yamekuwa magumu na tungependa wananchi wetu waweze kufanya biashara zao pasi na kutozwa ushuru kwa kiwango ambacho kiko pale. Mimi najua kwamba maisha yamewalemea hawa jamaa. Kwa hivyo kuongeza ushuru huu na hizi ada zote ambazo zinatolewa kwa sasa, kwa kweli inaenda kupelekea kwamba hata ile ugumu uliokuwako itakuwa wasi yani. Kwa hivyo mimi nazidi kuwaomba hawa ndugu zetu wa UDA. Sijui kwa nini wamefocus sana na kuwaumiza wananchi. Kwa sababu Sakaja na yeye anafuata tu vile ambavyo Ruto anafanya. Yeye Ruto anatuwekea ushuru huku, Sakaja anaweka ushuru huku chini. Itachukua muda. Haijalishi inachukua muda gani, lazima tufanye kile kitu ambacho sheria inatuambia na kile kitu ambacho katiba inatuambia. Kwa hivyo sisi tumeanza mapema. Wakati huu tumeanza mapema na tuna muda. Unaona kwamba tumemaliza tayari na disciplinary committee, recommendations zimefika kwenye NEC. Katiba yetu ya chama pia iko na process, kwa sababu mimi kama wakili najua lazima upatie mtu ile kitu anaitwa fair hearing. Ikitoka kwa NEC, mimi naenda kuita NGC kama katibu mkuu, National Governing Council, waidhinishe na hiyo decision ambayo imepitishwa na NEC. Baada ya hiyo expulsion inaenda ikitoka kwa NGC, mambo yako imeisha. Na bila shaka mtazamaji, ndio kauli yake seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa, tunaelekea maeneo mengine, ambapo naibu kamanda wa polisi eneo la Kikuyu Evans Mose sasa ametoa wito kwa wakazi waliobeba mafuta ya kupika ambayo haijasafishwa kutotumia mafuta hiyo kwa sababu inaweza kusababisha magonjwa ikitumika kupika. Hii ni baada ya ajali iliyohusisha trela iliyokuwa inasafirisha mafuta hayo kutoka pwani hadi nchi ya Uganda, eneo la Gitaru katika barabara kuu ya Nairobi Nakuru asubuhi ya leo. Wakazi nao wamesisitiza kuwa ajali hiyo ilikuwa baraka kwao, kwani wamepata mafuta ya kupika. Ikizingatiwa hali ya maisha iko juu, kamanda huyo wa polisi naye amewataka wakazi ambao wameshatumia mafuta hayo kuhakikisha kwamba wametembelea hospitali ili kufanyiwa uchunguzi kwa ajili ya kuepuka majanga mengine. Hakuna aliyefariki katika ajali hiyo, ila msongamano wa magari ulionekana katika eneo hilo.
Biri ya kuku na watu wengi wenye walikuwa wameanza kuchota, lakini vile masaa inaenda ikiendelea ndio watu wamekuja wakashota mafuta mpaka yenye ilikuwa imejaa hapa kwa mtaro, naona ni kama yote imeisha. Kaji wa hapa Getaru na leo asubuhi tumenyeshewa na baraka. Tumesikia gari imekuja, wakao serikali imetukalia kidogo, lakini Mungu ameona kilio yetu, kaamua kutunyeshea baraka. Asubuhi gari ikakuja imeanguka, na sisi kama wananchi hatujakasirika sana ama tujalia juu hakuna mtu amekufa ama maumivu yenye imeripotiwa ya hali ya juu. Hii gari ilikuwa inatoka Mombasa ikiwa inabeba mafuta unrefined ya kupika, ilikuwa inapeleka Uganda. So wakati ilifika hii mahali hiyo ikapata tire burst ikaanguka. So hii mafuta ni unrefined na ningeomba wananchi wasiweze kutumia hii mafuta sababu itawadhuru kwa njia nyingine ama nyingine. Haikuwa imefika process ya kumaliza kupika. So mafuta unrefined. Na mtazamaji, sijui kauli yako ni gani kuhusiana na trela hiyo ambayo imeanguka, trela ambayo ilikuwa inasafirisha mafuta. Na kawaida ya Wakenya wengi wanasema kwamba Wakenya wakati ambapo ajali inatokea wanahisi kwamba huenda wakafaidika na mafuta hayo. Tukiachana na taarifa hiyo, taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu katika chumba cha habari, kwa sasa tunaelekea maeneo mengine ambapo serikali sasa inachunguza hali ya ukosefu wa kuchelewa na kutengenezwa na kutolewa kwa vyeti vya nidhamu kutoka katika idara ya kuchunguza makosa ya jinai DCI. Mkuu wa idara hiyo Mohamed Amin pamoja na kundi lake wamefanya kikao na waziri wa usalama Kithure Kindiki ili kubuni mbinu za kukwamua uhaba huo kupitia teknolojia. Tukiachana na taarifa hiyo mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Turkana ambapo zaidi ya vijana 1500 katika kaunti ya Turkana wamesajiliwa kujiunga na taasisi za kiufundi kusomea taaluma mbalimbali. Hii inalenga kupunguza ukosefu wa ajira kwenye kaunti ya Turkana. Mwanahabari wetu wa kaunti hiyo Kitio Mika anatupasha mengi zaidi. Kwa muda mrefu sasa kaunti ya Turkana imekuwa ikitajwa sio tu kwa masuala ya umaskini ila pia kwa kuwa nyuma kielimu. Lakini sasa tumaini ya afueni inaonekana baada ya naibu gavana wa Turkana John Erus kusindua rasmi usajili wa wanafunzi ili kujiunga na taasisi za kiufundi ili kuimarisha elimu Turkana. Today we launched the campaign Forming TVET Skills for Life. We all know that there is an increasing number of young people who are unemployed. And we also have many people who are struggling to get certification in skills that they possess. Rinelda Mboche ambaye ni meneja wa mipango katika shirika la Aziz Africa anasema wamefanya utafiti na kubaini kuwa zipo taasisi nyingi ila vijana wengi wamekosa kujiunga nazo. Aziz Africa Foundation does a lot of research in the area of education, and one of the programs, as I've mentioned, working with TVETs, we discovered that there is a lot of wastage. We have so many TVETs, but young people are not going to TVETs. Why? What is the reason? And that's why, working together with the Ministry of Education, we came up with this project, which is called Rebranding TVETs, making it possible for both partners as well as young people to go to see the value of TVET and so to go to those TVET. Aidha, baadhi ya wanafunzi wanasema ipo haja ya vijana kukumbatia taaluma mbalimbali itakayowasaidia maishani ikizingatiwa kuwa upatikanaji wa ajira katika siku hizi umekuwa ni nadra. Hakuna kazi. Ni wewe mwenyewe kujiajiri na kujituma. Ndio utaweza kuwa na makaratasi mingi lakini huwezi pata kazi. Ni wewe mwenyewe unatakana ujitume kwa kazi. Mambo ya kukula miraa, mambo ya kuvuta sigara, mambo ya kuvuta bangi haitawasaidia chochote kile. Hii dunia yetu ya sasa inaenda na teknolojia. Na vitu vingi saa hizi zimekuwa kwa chuma. So tunajifunza jinsi ya kuunda barabara, so kutumia hizi cobblestones. Kwa mimi naona hii ni better than
kukaa kwa kijiji pale. Hata hivyo, waziri wa elimu kaunti ya Turkana Audan Lokala anasema serikali ya kaunti ya Turkana itamlipia kila mwanafunzi anayejiunga na chuo cha kiufundi karo ya shilingi 15,000 ili kuwasaidia masomoni. His Excellency inapotikana ameongeza basari kutoka milioni 384 ameongeza milioni 150. Kwa hivyo yote imekuwa milioni 534. They also have put aside CDF and bursaries, so it's just for the young people to go there, get a skill and move on with their lives. Ikiwa kaunti ya Turkana malipo ya mikopo hiyo, na hali hiyo imesababisha wenyeji wanaotuma maombi ya mikopo kukosa majibu. Wito huu ulisheheni kwenye hafla ya kutoa hundi ya shilingi milioni 2.7 kwa makundi 20 ya kina mama, vijana pamoja na wazee ambao wanajihusisha na miradi ya ukulima na biashara ndogo ndogo. Hafla hiyo iliandaliwa katika eneo bunge la Vihiga, huku mbunge wa eneo hilo Anes Kagesi na mwakilishi wa kike katika kaunti ya Vihiga Daktari Biti Zadagala wakitoa wito kwa wakazi zaidi kutumia fursa hiyo kukabili umaskini. Mambo ya kufatafata watu wakiomba handout hatukutaka. Tunataka vijana, wamama na wazee waje pamoja, tuone ya kwamba tumeinua area yetu. Leo tumepata pesa 200,000 na itaendeleza. Sisi sana sana tunafanya ufugaji wa nguruwe, na kwa saa hii tuko na nguruwe zaidi ya nguruwe 25 ambao tunaweka wanazaa, tunauza nguruwe wengine wakiwa wadogo. Nataka tukuambia youth from Vihiga, hii ni pesa yenye iko at least inaweza tusaidia kugrosia wamama peke yake venye watu walikuwa nafikiria kitambo ni ya wamama. I want to encourage especially the youth groups. Youth groups is where we have a problem with repayment. I encourage the youth groups within the sub-county to please comply and repay this money. This money is revolving fund. The more we revolve, the more you pay, the more we give out. The more we give out, the more people are benefiting from the fund. Wametrainiwa on how to use this money, na hii pesa ni towards 2030 vision, and maybe the government may extend it to 2060 vision. Hii ni pesa ambayo inafukuza njaa, poverty kutoka kwa villages. Tu kitu ya muhimu, chukua pesa, fanyia kazi, rudisha pesa iende mtu mwingine. Asante. Na mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaelekea maeneo ya Pwani, katika maeneo ya Malindi ambapo baadhi ya shule za msingi na upili katika eneo bunge la Malindi Kilifi zina uhaba wa vyoo. Katika shule ya msingi ya Kaloleni, wanafunzi pamoja na walimu wamelazimika kutumia choo kimoja bila kujali jinsia ya kike wala kiume, hatua ambayo sasa imeanza kuwakosesha amani baadhi ya walimu katika shule hiyo, ambao sasa wanaitaka serikali kupitia viongozi kuingilia kati swala hilo la uhaba wa vyoo shuleni. Hata hivyo, mbunge wa Malindi Amina Mnyanzi amekariri uwezo ama kuweko na tatizo hilo la uhaba wa vyoo, huku tayari akitangaza kuweka mikakati katika hazina ya maendeleo eneo bunge NGCDF kutatua tatizo hilo. Moja peke yake, walimu wa kike, walimu wa kiume, sote tunapiga laini pale pale, tunatumia kile choo. So nikaona hiyo kiwalimu, ile heshima inatoka, imenitatiza mpaka to some extent. Unaona tu afadhali tutafute hata kama ni room moja upande ule. Kuna CDF ilirekebisha ile mjengo pale, ikajengea watoto vyoo karibu 8. Sasa ile hali ya kwamba ni watoto wamejengewa, halafu sasa mwalimu pia nayo mtengee choo chake pale, wakati mwingine ile hali ya mtoto mpate haki yake
unamnyima kiasi. Labda nikidokeza kidogo upande wa special needs, hawana choo kabisa. Wale watoto walemavu hawana choo kabisa. Upande ule mwingine choo yao ilivunjika na hata sasa haijashughulikiwa. Watoto wanaenda msituni na wale ni walemavu. Kwa hivyo vile mama amekuja, ni maombi yetu kwamba kutakuwa na mabadiliko makubwa ili kwamba maisha ya watoto yawe salama na waweze kuendelea vizuri na masomo yao. Na mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo ushuru wa 2.7 unaopaniwa kuelekezwa kwa hazina mpya ya bima ya afya ya kijamii umezua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, huku baadhi yao wakishikilia kuwa serikali ina nia njema na Wakenya wenye mapato ya chini. Katika kaunti ya Nyandarua, vijana wamekumbatia mabadiliko hayo wanayosema kwamba yatawasaidia kukidhi gharama za matibabu wakati wa majanga. Hata hivyo, wametoa wito kwa serikali kuweka mikakati dhabiti ya kukabiliana na ufisadi katika mfumo wa afya kwa wote ili kuepuka changamoto zinazoshuhudiwa katika bima ya NHIF. Tunaomba wakati hii bima mpya itaanza kufanya kazi, President aingilie kati ili usiwe na dosari ya ufisadi na huduma duni kama vile NHIF ilikuwa naye. Watu wengi wamekuwa wakilipa shilingi 500 na wengine wa kiwango cha chini, hasa mama boga, focus na hao wengine ukifika pale mwisho wa mwezi wengine hawawezi pata kile kiasi cha pesa. Lakini nimeweza kuona rais juzi amesema hiyo pesa ambazo huwa zinalipwa inaweza fika shilingi 300 ama kulingana na kiwango cha mshahara chenye ambacho mtu anapata kwa kila siku. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa, tutaangazia taarifa nyingine ambapo upande wa mashtaka katika kesi ya mabwawa ya Aror na Kimwarer kwa mara nyingine umekosa kuendelea na kesi hiyo. Upande wa mashtaka ulikuwa umeita mashahidi kutoka ushahidi dhidi ya aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich, na walipofika katika eneo la ushahidi, upande wa mashtaka ulisema hawana maswali kwa mashahidi hao. Vilevile wamewasilisha ombi la kutaka hakimu Eunice Nyutu kujiondoa katika kesi hiyo. Katika maombi hayo wanadai kuwa mahakama imeonyesha upendeleo dhidi ya upande wa mashtaka. Nominated to appear, that is Cecilia Loengaluka, is currently out of station, undertaking audits at the counties and cannot avail herself immediately. They have also expressed concern to the turn of events, noting that they have always cooperated and heeded to previous summons to appear in court, and the said witness has not been bonded to attend court, hence the warrant of arrest has come as a shock. The court wishes to note that the investigating officer on oath stated before this court that he had bonded the said witness, and therefore that will appear on record that there's a statement by the investigating officer on oath that he bonded the said witness. Nevertheless, the court has noted that. Na mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambayo imezidi kutupiwa jicho na kugonga vichwa vya habari, ambapo mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye pia ni gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amewataka wafanyakazi wa kaunti mbalimbali wakiwemo wauguzi kuwa na subira zaidi ili kupata fedha za madawa na huduma zingine. Waiguru amewataka wauguzi kuweka kando mahitaji ya nyongeza za mishahara kutoka kwa serikali ili kuipa serikali ya kitaifa nafasi mwafaka kutekeleza ahadi zake. Ametaja kucheleweshwa kwa fedha za kaunti kuwa kudorora kwa shilingi ya Kenya dhidi ya dola Marekani sawa na kuanguka kwa uchumi kote duniani. Brightest in this country, so you know that we have a problem with our economy, and especially because of the international economic environment and the dollar or the foreign currency, and that puts a huge burden on the country in terms of servicing debt. And you know, we inherited a huge debt that we are still trying to manage. Even as we speak, resources and taxes are not flowing as yet at the level at which we would want, but we know that with time that will probably be resolved if everything works together.
not just in Kenya, but also internationally, because it's really affected by the international forces. So to request at this point in time a salary increase, which even for us, that which had been given was frozen for the year until the economy improves, I think is really not very sensitive. That's why I said be a little bit more sensitive. Na tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Lamu, ambapo bandari ya Lamu inajiandaa kwa fursa kubwa za uwekezaji baada ya kufanya kazi kamili ya kuvutia kampuni kubwa za meli. Wiki iliyopita bandari hiyo ilirekodi meli yake ya kwanza ya mizigo iliyoleta vyakula kwa shirika la mpango wa chakula duniani, huku mamlaka ikisema kuwa kuna fursa nyingi za uwekezaji zinaweza kufanyika ambazo itafungua kaunti ya Lamu kwa ajira zaidi. Meneja mkuu wa bandari ya Lamu, mhandisi Vincent Sidai, amesema kwamba meli hiyo ya mizigo imeleta faida nyingi kwa wakazi wa Lamu na kuna furaha miongoni mwa wananchi wa mtaa ambapo wanapata biashara nyingi zinazotengenezwa na bandari hiyo. Tayari amesema kwamba wamepokea maswali mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali wakiwemo shirika la USAID, ambao USAID wanapanga kufika kwa wingi wakiwa na nia ya kuhama kituo chao kutoka Djibouti hadi Lamu ili kupunguza gharama za usafiri. This is the first vessel to come to the port of Lamu to discharge cargo for Kenya local. We have had other vessels coming in. In the real sense, this is number 44th vessel since we started operating here. And we have had other vessels which are mainly for transshipment and also the ones for fishing, the ones which bring the fish here, float from here. But with this is the main thing for us, because now we are having cargo leaving Port of Lamu to Interland from different destinations of the world. So this is an opener for us as the Port of Lamu. As we speak now, we've received a number of inquiries from different people. This is the WFP. The donation is made by USAID. USAID themselves, they now want to come in big numbers. Currently, their hub is in Djibouti. They are thinking of moving their hub now in Lamu, because most of their cost is on logistics, and if they use Lamu, Lamu will become much cheaper for them. Tumekuwa tukishirikiana katika kutafuta investors.